ஸோ வி ஆர் லைவ் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் ஸ்க்ரீனை வந்து உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸ்லி நம்ம சேட்டும் வந்து நான் போடுறேன் ஸ்க்ரீனில். ஸோ உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனை காமிக்க போதில்லை. ஸோ ஐ வில் ஷேர் தி ஸ்க்ரீன் வித் யூ கைஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓ அப்படி பண்ணால் ஸ்க்ரீன் தெரியாதோ? ஓகே ஃபைன். நம்ம எல்லாம் கூகுள் மீட் தான் இருக்கும்ல, நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணணும்னு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ வந்து குட் ஈவினிங் இல்லையா? குட் ஈவினிங் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to resume our part 2 section on practicing soft skills. ஓகே. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் என்ன, எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட. ஓகேவா? ப்ரீவியஸ் பார்ட் 1ல். ஓகே, நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் லைக் எவ்ரி வீக் 1 டே வந்து நம்ம இது மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா வந்து சும்மா ஒரு போர் அடிஸ்க்காக கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து 6 month ஃபுல் ஸ்டாக் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மாதம் போயிடுச்சு. 3 மாதம் நிறைய கற்றுட்ருக்காங்க டீமு. அண்ட் லேட்டர் ஆன் நெக்ஸ்ட்டு 3 மாதம் வந்து ஜாபுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் வந்து அதுதான் இருக்க போகுது. எப்படிலாம் வந்து நம்ம ஜாப் அப்ளை பண்ணணும், ஜாப் எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஜாப் வந்து நம்மக்கிட்ட வர வைக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்னால் வந்து ஸோ எல்லாமே நினச்சிருக்காங்க லைக் கோடிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நினச்சிருக்காங்க. எஸ், முக்கியமான விஷயம் தான். ஓகேவா? ஆனால் அந்த கோடிங் கற்றுறதுக்கு வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கணும். என்ன தான் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து அழகாக இருந்தாலுமே சரி, ஓகே ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லைஃப். ஓகே, லைஃப்பில் ஒரு பர்சன் அழகாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பர்சன் டாக்ஸிக்காக இருந்தால் நம்மளால் இருக்க முடியாது இல்லையா? சேம் கைண்ட் ஆஃப் தான் இங்கேயும் கரியரில். ஸோ உங்கள் ஸ்கில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஆட்டிடியூட் ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும் தான் வந்து நீங்கள் கம்பெனியில் சர்வே ஆக முடியும் அண்ட் க்ரோ ஆக முடியும். ஓகே, இல்லைனா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சர்வே தான் ஆகிட்டு இருக்க முடியும் உங்களால் லைஃப்பில். அதனால் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் வந்து வில் பி லேர்னிங் அபவுட் அ லாட் அபவுட் டீம் ஸ்பிரிட் அண்ட் அதர் குட் குவாலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ குட் குவாலிட்டிஸ்லாம் நம்ம டீச் பண்ணி வராது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வரணும். பட் ஸ்டில் நம்ம டீம் கிட்ட எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அண்ட் ஒரு ஜாப் நம்ம வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி நம்ம வந்து பேசணும். ஒருத்தவங்க வந்து ராங்காக நம்மகிட்ட பேசினா கூட, தி இன்டர்வியூவர் ராங்காக பேசினா கூட நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வி கோன் டிஸ்கஸ் அ லாட். ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்ட் 1, இப்போ பார்ட் 2 அண்ட் எவ்ரி வீக் வந்து எனி 1 டே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து லைவாக ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு ரீசன் வந்து லைவாக நாங்கள் அதை போட்டதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, it's because of many people are having that kind of little bit of ஷைனஸ்ன்னு சொல்கிறதா இல்லை ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறதா இல்லை என்னன்னு தெரியல. பட் என்னென்னா எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க லைக் வந்து நான் வந்து தேர்ட் பர்சன்டே பேச மாட்டேன், நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட், நான் வந்து அதை தெரிஞ்சவங்கன்னா நான் நிறைய பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தெரிஞ்சவங்க வந்து உங்களுக்கு வேலை தர போதில்லை. கரெக்டாக? ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து அவர் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் பர்சன் தான். ஸோ தேர்ட் பர்சன் கிட்டே நம்ம எப்படி பேசணும், ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஷைனஸ்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த இன்டர்ன்ஷிப் போட்டு வெளில வரீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நெவர் ஃபீல் யூ ஆஸ் அ இன்ட்ரோவர்ட்ன்றதோட பேச வேண்டிய நேரத்தில் நீ கரெக்டாக பேசணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட மோட்டிவாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து வி ஆர் பிளானிங் திஸ் செக்ஷன் அண்ட் யா தட்ஸ் ஆல். ஸோ நீங்களும் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட் ஸ்கில் ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்களை நோட்டீஸ் பண்ணல அப்படின்னா வி ஆல்ரெடி ஹேவ் அ செக்ஷன் கால் லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்டர்ன்ஷிப்க்கு மட்டும் கிடையாது. இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து யார் வேணாலும் ஹூஎவர் வாண்ட்ஸ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ், வாண்ட் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கிலீஷ். நம்ம வந்து லேர்ன்லாம் பண்ண போதில்லை ரிகார்டிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ரிகார்டிங் திஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு லேர்ன் எனிதிங் நியூ. ஓகே, பிகாஸ் எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? நம்ம தெரிஞ்ச விஷயத்தை நம்ம பேசாமல் விட்டு தான் நம்ம பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ கரண்ட்லி. ஸோ அந்த கேப்பை தான் நம்ம இதில் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நீ இங்கிலீஷ் வந்து பேசணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷ் அந்த செக்ஷனில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது யாவனா ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் பர்சன்ஸ் ஓன்லி. அதனால் நீங்கள் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்து நீங்கள் வந்து எங்கள் கூடயே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி சூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் கரியர். ஃபைன், சூப்பர். ஸோ நம்ம வந்து கரியரை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகேவா? ஸோ அந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஸ்டில் வி ஹேவ் 1.5 months லெஃப்ட் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வாரம் கழிச்சு கூட நான் அதை சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து லெட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் அதர் திங்ஸ் லைக் அந்த ஒரு ஷைனஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள் வந்து பற்றி நம்ம பார்க்கலாம்.
Okay. Right. So Gayatri will be hosting this section, and she will explain what we are going to do today. Okay. So Gayatri ரெடியாக இருக்கீங்களா? Yeah. Yeah. You are on screen. அன்பு Yes. என்னோட இன்னொரு டிவைஸ் மட்டும் காயத்ரி அலோவ் பண்ண சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் வீடியோ ஒழுங்கா தெரியாது. ஓகே ஓகே. அது அப்ரூவ் பண்ணிடுங்க காயத்ரி. Okay, okay. Yeah, hello. All the best, Gayatri. Thank you, Abhi. You're with me. Okay. Good evening, guys. Good evening, team and YouTube. In today's soft skill sessions, my idea was, we'll be planning to give interviews after this internship, right? So regarding that, we can have a few sessions and learn how to properly practice and introduce ourselves, and also try to answer the most frequently asked questions in interviews. It might be helpful for us when we actually appear into an actual interview. So we'll be all practicing how to do these things in this soft skill sessions. And for today, my co-host will be Muthukumari, and Gayatri. We both will be hosting this session on how to, properly answer in interviews and to all the questions which the HR usually asks. So is everyone ready? Yes, Yes. Gayatri. Yes. Okay. So, and most probably Anbu won't be, giving any interviews in the future. Maybe he can be the person who asks questions to us. Who, me? நானா? Yeah. ஸோ கொஸ்டின் கேட்கறதுல ஓகே நம்மளுக்கு அது மட்டும் தான் வரும். ஓகே. வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஐ ஷுட் ஆஸ்க் ஆக்சுவலி? ஐ ஃபர்காட். நீ ஸ்டார்டிங் பேசுனதுனால கேட்க முடியல. பிகாஸ் ஐ எம் இன் அ கால். Okay. So I was telling that questions which might be asked by the interviewers, frequently asked questions like introduction and basic questions which will be asked in interviews. So since you might have been, hiring a lot of people, so it would be good to have your expertise on this. ஓகே. பட் ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் அ ப்ராப்பர் இன்டர்வியூவர். I'm kind of what to say. I will my type of interviews will be different, but இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா I'm actually expertise. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி I'm so expertise in rejecting candidates. அதனால் I used to ask questions in a different way. Okay, so okay, which is உங்கள் வாட் லைக் இப்போ நான் கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் யூ வாண்ட் டு டூன்னு சொல்லுங்கள், நான் இது பண்ணுறேன். Okay. So I had few questions in mind, right? I sent you via WhatsApp. Okay. Yeah, you can ask those two, and whichever, if you have any questions in mind, you can ask those two, and everyone will be the Okay. candidates. Right. So will it be the individual person or what? Yeah, Or individual person. You can select it by whoever you want to interview. okay, nice.
நவ் தட்ஸ் ஃபன். ஓகே, லெட் மீ கால். எல்லாம் பயப்படாதீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் கேஷுவலாக நீங்கள் பதில் சொல்லலாம். யூ டோன்ட் நீட் டு பி ஃபியர் ஆஃப். Okay, so let's start. Okay, so first of all, whenever a person is asking you a question, okay, so நம்மளோட போஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, let me share my information with you. என்னன்னா, நான் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம், நான் ஆஸ் அ பர்சனாக, நான் ஒரு இன்டர்வியூவர் பர்சனாக இருந்தேன் அப்படின்னா நான் என்ன பார்ப்பேன் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பாசிட்டிவாக ஏதாச்சும் ஃபீல் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்ப்பேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சுடுகாரத்தில் ஏந்து வந்து நிற்பாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் ஹேவ் எ சார்மிங் ஃபேஸ். சார்மிங் ஃபேஸ்னால் இட்ஸ் நாட் ஆல் அபவுட் பியூட்டி, ஓகேவா? இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்மைல், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆட்டிடியூட். ஓகே, ஒருத்தவங்க வராங்க எல்லாமே பாசிட்டிவாக பேசுது. நம்ம டயர்டாக இருந்தாலுமே சரி, டயர்டு வந்து நம்ம ஃபேஸை காமிக்கக்கூடாது. ஓகே, கொஞ்சம் லைட்டாக சிரித்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் போகிறது வர்றது குன் போட்டு நடக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக நடங்க. அந்த ஒரு பர்சன்கிட்ட போய்ட்டு உட்காரிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பேசும்போது ஆல்வேஸ் டாக் வித் தி ஐஸ். ஓகே, கண்ணை பார்த்து பேசுங்க. கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு கை தரீங்களா, கான்ஃபிடென்ட் கை கொடுங்க. ஓகேவா? ஒரு ஷேக் தரீங்களா, ஒரு ஜென்டில்மேன் ஷேக்காக கொடுங்க. சும்மா ஒரு கேஷுவலாக சும்மா கை தரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ கேஷுவலாக ஒரு ஷேக்கு அப்படியே ஜென்டிலாக தந்துட்டு நீங்கள் வந்து உட்காரலாம். உட்காந்தோன்னா ஃபஸ்ட் நான் கேட்குறது என்னென்னா, we already have everything in our desk. Okay, அவங்களோட ரெசியூமீஸ் அண்ட் அவங்களோட ஸ்கில் செட், பாசிட்டிவ் மைனஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கும் ஆல்ரெடி. பட் ஸ்டில் what we will do is we will ask this question, tell me about yourself. Okay, ஸோ திருப்பி நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அவங்ககிட்ட எல்லாமே கேட்போம். ஏன்னா பிகாஸ் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will all duplicate the documents. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்காது. பிகாஸ் ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ ஒர்க் ஆன் தோஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ். நான் ஐம் கோயிங் டு டூ ஒர்க் வித் யூ பீப்புள், ரைட், டு கேண்டிடேட்ஸ். ஸோ கேண்டிடேட்டோட இன்புட் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்னால ஐ வில் ஆஸ்க் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதை நான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வச்சுட்டு ஐ வில் ஆஸ்க் யூ சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் எப்படி ஆன்சர் பண்ணிங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தேர்ஸ் நத்திங் லைக் ராங் ஆர் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக என்கிட்ட நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஆஸ் அ பர்சனாக. ஓகே, ஸோ யூ கேன் கால் மீ சார் ஃபார் நவ். ஓகே, பிகாஸ் இன்டர்வியூவில் பேசும்போது டேரெக்டாக வந்து அவங்க பேச சொன்னீங்க வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க, சில பேர் வந்து மேலே கிளம்பி பார்ப்பாங்க. ஓ அப்படியா, சரி கிளம்புன்றாங்க. ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஆர் ஆல் ஈகோ இன் அவர் எல்லாருமே அப்படி தான் இல்லையா? அதனால் ஒருத்தர் பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து யூ கேன் கால் சார். அவங்களே நான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இல்லை சார்லாம் வேண்டாம், ஜஸ்ட் கால் மீ பை ஜஸ்ட் நேம் ஸோ சொல்லாங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Okay, so shall we start? So Akalya, tell me about yourself. Yes, sir. Tell me about yourself. Okay. Hello, sir. I am Muthu Akalya. I am from Kovilpatti. About my studies, I did my bachelor's degree at National Engineering College, Kovilpatti. Currently working as a junior full stack engineer at CyberDure Networks Private Limited. Okay, That's all about myself, sir. that's all. Okay, so நீங்கள் வந்து பேசும்போது பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சுவலி என்னென்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கீங்களோ? இல்லை, டக்குன்னு நீங்கள் டக்குன்னு கூப்பிட்டுருந்தால யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ யா, ஆக்சுவலி நீங்கள் பேசும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அக்கல்லையா, ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ் யுவர் பிச் a bit. கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் நைஸ், சூப்பராக நீங்கள் பேசுகிறீங்க. பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும். ஓகே. உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? 21. ஓகே, அப்போது கரெக்டான ஏஜ், ஐ மீன் மெச்சூரிட்டி வரும்போது இன்னும் நீங்கள் நல்லா சூப்பராக கற்றுப்பீங்க. நைஸ், சூப்பராக பேசியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. இப்போ அதே வேறு ஏதாவது கேட்கலாம். ரியாஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள். கேக்குதா அன்பு? கேட்குது. செல்ஃப் இன்ட்ரோ. ஹாய் சார், இது ப்ரிப்பேர் பண்ணல அன்பு, சொல்கிறேன். யா, ஹாய் சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் introducing myself. My name is Riyaz. I am from Karipudi. I currently lived in Chivandi in Karipudi. ரியாஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபோல்ட் யூர் ஹேண்ட்ஸ், ஸ்டிஃபாக உட்காருங்க. ஓகே, அண்ட் நிமிர்ந்து நல்லா நீங்கள் பேசுங்க. யாருக்காகவும் நீ கை ஸ்டார்டிங் பண்ணக்கூடாது. பர்சன்டேஜ் சொல்லட்டுமா? இல்லை பரவாயில்ல, அப்படியே சொல்லுங்கள்.
எதில் விட்டீங்க அதை சொல்லுங்கள். Okay. I'm from Karaikudi. I completed my education in Tamil Nadu College of Engineering in 2021. Then I currently am doing one internship in CyberDude Networks, full stack developer, full stack developer. யோசிச்சு சொல்லுங்கள். ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பரா என்னது? Full stack engineer. ஓகே. My strength and weakness. My strength is strength is a quick learner and hardworking for your thing. And my weakness is I am very short temper. Then my hobbies are like reading books and playing football, like 24/7. And my short term and long term goal is short term goal is like improve my skills and go ahead for your organization. And my long term goal is to take a higher position of your company. Thank you. Okay. So you said that you are short-tempered. So if you are a short-tempered person, how you could work in our environment? Short temper means something. Actually, எப்படி yeah. சொல்றதுன்னு தெரியல. ஓகே. பட் அந்த வேர்ட் லைட்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் போது அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் மட்டும் ஒர்க் பண்ண போது இல்லை. ஓகே. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன். அந்த சமயத்தில் எப்படி இருக்குன்னா லைக் நான் கொஞ்சம் கோவக்காரன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்மளோட கோல் என்னன்னா உங்களோட கரியரில் நீங்கள் யாருக்காகவும் நீங்கள் பஞ்சு போகணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஜாப் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காமிச்சா போகணும். ஓகே. லேட் ஆன் அதை பேஸ் பண்ணி அது மட்டும் தான் உங்களோட மெயின் எய்ம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து பணிஞ்சியோ இல்லை அவங்க சொல்றதுக்காக அவங்க பேசி போதும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதெல்லாம் செகண்டரி. ஓகே. யா நைஸ் சூப்பர். இதை நீங்கள் வந்து நீங்கள் பேசும்போது மேலே கீழே பார்த்து பேசுகிறீங்க இல்லையா, அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் ஆகி போவீங்க பேசிக்கலி இன்டர்வியூவில். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து எல்லாமே அன்ப்ரிப்பேர்னால இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் பண்ணுறது இப்போ எதுவுமே தப்பு கிடையாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் எவ்ரி ஒன். நீங்கள் சப்போஸ் தப்பு பண்ணால் கூட தப்புன்றது இல்லை, பட் ஈவன் இஃப் யூ மேக் மிஸ்டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓகே. பிகாஸ் இட்ஸ் அ செக்ஷன் வேர் வி வில் பி லேர்னிங். ஓகேவா. அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து பேசுகிற போது நீங்கள் மேலே பார்க்காதீங்க, கையை கட்டாதீங்க. அந்த முடிஞ்சால் அந்த பர்சன் இப்போது ஒரு பர்சன் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு பர்சன் பார்த்து நீங்கள் வந்து பேசிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அதுவே 2-3 பர்சன் இருக்காங்கன்னா 2-3 பேர் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ பார்த்துட்டு இருக்கணும். பார்த்து ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கணும். பிகாஸ் தி அதர் பர்சன்ஸ் வில் ஃபீல் லைக் தே ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட். அதனால் வந்து நீங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து பேசும்போது தான் வந்து ஓகே. ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் ரெஸ்பெக்டிங் எவ்ரி இன்டர்வியூவர் சொல்லிட்டு அழகாக வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை. ஓகேவா. ஓகே. ஐ எம் நாட் ஹேவிங் மோர் கமெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இது ஸ்டார்டிங்னால நம்ம போக நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சூப்பர். எஸ் நைஸ். அன்பு ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கு கேட்கலாம். கேளுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று அட்டன் பண்ணேன் இப்போ இல்லை முன்னாடி. அது சேம் கம்பெனில தான். கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போய் உட்காந்தோன்னே அவங்க ஹாய் சொல்லிட்டு பேர் மட்டும் கேட்டுட்டு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே நீங்க எதுக்கு இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சும்மா ஒர்க்குக்காக இந்த அதாவது வேலைக்கு போகணும், வேலைக்கு போனாதான் காசு கிடைக்கும், காசு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே. நான் உங்களுக்கு வில் பி கால் பேக் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே. அது என்ன தப்பு அதுல? தப்பு இல்லை. ஆக்சுவலி கரெக்டு தான். அவங்க மென்டாலிட்டி தாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க சம் பீப்புள் எஸ்பெஷலி இன்டர்வியூவர்ஸ், சம் ஆஃப் இன்டர்வியூவர்ஸ் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கும் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் உங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு லைன் நின்று நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா. ஆனால் அவங்க வந்து எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது தே ஆல் காட் சம் போர்ட். அதனால் அன்லஸ் யூ இம்ப்ரெஸ் தெம் அலாட், ஓகே, அப்போ தான் வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இல்லை இப்போ உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூவில் யாருமே வரல, நீங்கள் மட்டும் தான் வந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் வந்து ஓகே சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ண தான் செய்வோம். கரெக்டாக. அதுவே வந்து ஒரு 100 பேர் நீங்கள் ஒரு ஆள் வச்சுக்கோங்களேன், இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். பட் நீங்கள் சொன்ன வருஷம் பேசான்னு வந்து என்ன நான் இன்டர்வியூ இருந்தாலும் நான் வந்து ஆமாம் கரெக்டு, எது ஜாப் வந்திருக்க, ஜாபுக்கு வாக்கின்னு சொல்லி நான் வச்சுட்டு எது ஜாப் வந்திருக்குன்னா என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் அதான் சொல்ல முடியும். அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்கல, அதான் அது அப்படி தான் கேட்பாங்க. பிகாஸ் அவங்க ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பார்க்குற விதத்துலேயே ஒரு பர்சனை பார்த்து அந்த பர்சன் வச்சு அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க டோட்டலாக. ஓகே, அதனால தான் சொன்னேன், நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸு அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம்
ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டார்டிங் நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் யூ அவுட், பட் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம என்ன தான் பேசினாலுமே சரி, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைக் சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கலாம், அழகாக நம்மளுக்கு வந்து இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, we are not ரஜினி, we are not கமல், ஓகே, we are all ordinary persons. 6 கோடி பேரில் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஆள், அவ்வளோதான். நம்ம போனோம் அப்படின்னா, நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to be prepare on who we are. அழகாக நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக போனால் தான் ஓகே உங்களை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஒரு கரியருக்கு வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அசால்ட்டாக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க தெரியல, மேபி நான் ஜட்ஜ் பண்ணவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஐம் ஸோ சாரி, பட் நான் சொல்கிறேன், ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன். என்னென்னா எனக்கு ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து ஹூ ஆர் காலிங் பை ப்ரோ, ஐ வில் ஹாவ் மைனஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் who are having kind of funky hairstyles, I will put minus. Okay, not minus na like அவங்க மார்க்ஸில் மைனஸ் கிடையாது, எனக்கு வந்து அது வந்து பேட் இம்ப்ரெஷன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த ஷர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஷர்ட் வந்து ஒரு ஷர்ட் வந்து உள்ளே இருக்கும், ஒரு ஷர்ட் வெளில இருக்கும். வருவாங்க வந்து எட்டி பார்ப்போம், திரும்பி பார்ப்பாங்க, சுற்றி நம்ம வந்தோன்னா ஆஃபீஸ் சுற்றி பார்ப்பாங்க, அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா, நான் சர்டன் விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுவேன். நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கொஷின்ஸ் கேட்பேன். இப்போ ஒரு பர்சன் கிட்டே நான் கேட்கும்போது அவன் வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கோங்க, நான் அவன்கிட்ட வந்து வேறு மாதிரி கேள்வி கேட்பேன். அதுவே ஒரு பர்சன் இது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட வேறு மாதிரி கேள்வி கேட்பேன். எனக்கு வந்து அட்லாஸ்ட் வந்து அவன் ஒர்க் வந்து பண்ணுவானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தான் தெரியணும். ஓகேவா? அட் தி சேம் டைம் ஐ லுக் ஃபார், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 100% ஐ வில் லுக் ஃபார் 80% ஃபார் ஆட்டிடியூட். அந்த 80% ஆட்டிடியூட் ஃபிட் ஆனால் மட்டும் தான் நான் வந்து இஷ்டம் உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவேன். இல்லைனா வந்து வேலைக்கே அவாது சொல்லிட்டு விட்டுருவேன். ஸோ உங்களோட டைமில் ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி மேபி அவர் டயர்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் வந்துட்டீங்க, உங்கள்கிட்ட சும்மா அட்டன் பண்ணி கேட்கலான்னு இருக்கலாம், தட்ஸ் ஆல். பட் என்னோட பேட் ஒரு சஜஷன் என்னென்னா, எனி இன்டர்வியூஸ் யார் பார்க்குறீங்களோ, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு கேண்டிடேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆகலன்னு தோணுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ வில் கால் யூ ஆஃப்டர் அப்படிலாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ராங்காக அவங்ககிட்ட வந்து இல்லைங்க நான் உங்களுக்கு உங்களை வந்து ரிஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம், பட் இதுதான் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த ரீசன் சொன்னீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த கரியர். சும்மா வந்து கால் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பேங்க் மேனேஜராக நீங்கள் இல்லை சேல்ஸ் பர்சனா. ஸோ அதுதான் என்னோடய ஒப்பீனியன். நான் வந்து இதுக்கு ரிஜெக்ஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே வெளியே தான் இருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் நான் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லியிருப்பேன், எதுனா வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜெக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரீசன் சொல்லிடுவேன். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஆர் காட் ரிஜெக்டட், நீங்கள் என்ன நம்ம கேட்கலாம். ஸோ எல்லாருமே வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறீங்களோ இல்லையோ, சார் சப்போஸ் நான் வந்து செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னா எதனால நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கேட்குறது நல்லது தான். ஓகே, பிகாஸ் ஒரு பர்சன் யாரெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. யா, சூப்பர். Yeah, I have got something to say regarding Ria's question. So the reason they said I'll call you back, all those things might be, so what sort of company it is it a startup company, how many employees are there, and since you straight away went to the topic where you want to earn, so they might not be looking for the candidate who only focuses on the earning part. So they want employees who work more than their pay. So they might be looking for such type of candidates, in my opinion. This is just my opinion, and maybe that might be the reason. And it also depends upon how many employees are there in the company and how much they can afford to hire more employees. எனக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை காயத்ரி. ஃபர்ஸ்ட் எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கல, ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ எதுவுமே கேட்கல, நேம் மட்டும் கேட்டுட்டு சொல்லவும் எனக்கு என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. நேம் மட்டும் கேட்டுட்டு உங்க நேம் என்னன்னு கேட்டாங்க, ரியாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். எதுக்கு இந்த மாதிரி அட்டெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு தெரியல, நான் அப்பதான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். So you have to research in the job role you are going about the company, and you have to talk how your skills will be helpful for the job role in that company. So if you would have spoken like that, it would have been helpful. So straight away you went to the point where you just earn and work. So that might be the reason, in my opinion. ஓகே, ஒருவேளை ப்ரெஷரா இருந்தனால எனக்கு எதுவும் தெரியல, அதனால இதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டேன். யா, கரெக்ட். காயத்ரி ஹேஸ் அ பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. என்னன்னா வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கை வந்து நீங்கள் ஜாப் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் ஜாப் வந்திருக்கேன், என்கிட்ட வேலை இல்லை, அதெல்லாம் வேலை வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பதிலாக ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப், ஐம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப் வேர் ஐ கேன் என்ஹான்ஸ் மை கரியர். அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு டயலாக் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்பார். ஓகே,
ஸோ எனிவே சி சம் பீப்புள் ஹேவ் ஆல்ரெடி செட் மைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, ஒரு 10 கேண்டிடேட் வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். 10 கேண்டிடேட் 2 பேர் தெரிஞ்சிடும். இப்போது நான் ரீசென்ட்லி வென்ட் டு ஹேக்கத்தான். ஓகே, லாஸ்ட் மந்த். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், வி ஆல்ரெடி நோ தி வின்னர்ஸ். ஏன்னா ஒருத்தங்க எப்படி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தங்க பேசும்போது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, தேர் ஆர் கோயிங் டு பி வின்னர்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸ்டில் அதை பீப்புள் கிட்ட வந்து நாங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கதை பேசிகிட்டே தான் இருப்போம். ஸோ அதே தான் இன்டர்வியூலையுமே. ஸோ தெரிஞ்சாலுமே சரி, பட் ஸ்டில் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அது வந்து ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஸ் அ ப்ராக்டிஸ். ஓகே, கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ரிஜெக்ஷன்லாம் கஷ்டமாக தான். ரிஜெக்ஷன்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த செலெக்ஷன், அந்த அக்செப்டன்ஸ்க்கே ஒரு பெரிய ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும். அதனால் அதெல்லாம் நீ ஃபீல்டே பண்ணாதீங்க. யா, நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ ஓகேவா, அது நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணாதீங்க. தட்ஸ் ஆல். அதான் Okay. கைண்ட். ஓகே ரியாஸ், நம்ம இதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பேசும்போது நம்ம என்ன பார்க்கலாம். ரைட், சூப்பர். ஸோ யா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் டாப்பிக்லாம் பேச உள்ள அந்த நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து இன்னும் சொல்லலை, பிகாஸ் ஸ்டில் வி ஹேவ் மெனி பீப்புள் டு ஆஸ்க். எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன யார் பார்க்கலாம்? கிஷோர். ஓகே, ஸோ கிஷோர் முடிஞ்சா வந்து லைட் போடுங்களேன். லைட் போட்டு வரீங்களா? அண்ட் பீப்புள் ஓவர் ஆல் இன் லைவ். ஓகே, ஸோ வீடியோவில் இருக்கீங்களோ, ப்ளீஸ் ஹாவ் யுவர் லைட். ஓகே, ஸோ மீன் வைல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, லெட்ஸ் கோ வித் சம் அதர் பர்சன். ஸோ வசந்த். இருக்கேன். ஓகே, இங்கே வீடியோ கால் இல்லையே நீங்கள்? வாட் ஹேப்பன் டு வீடியோ கால்? ஓகே ஃபைன். ஸோ யா, இப்போ வந்து வசந்த், tell me about your strength and weakness. About my strength, I can manage some time which they give to me, the task. I can manage my personal life and work life and my physical health. This is my strength. About my weakness, I eat a lot without any diet. Okay, So- that's weakness or strength? It is a weakness. Okay, Because of this, I got ulcer. okay. That's it. As a reward you got ulcer. Okay fine. ஸோ இப்போது நீங்கள் சொன்ன வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆஸ் அ இன்டர்வியூவராக உங்களை பற்றி பர்சனலாக கேட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோடய கரியருக்கு, ஜாப் ரோலுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்து, என்ன வீக்னஸ் அப்படி தான் நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் டு சே இன் தட் மென்டாலிட்டி. நானும் உங்களுக்கு பொண்ணாக தர போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வசந்த், கொஞ்சம் இந்த அந்த வேர்டு மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் லைட்டாக அப்படி தான் இருக்கும், பட் அகைன் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா? என்ன வயசாகுது உங்களுக்கு? 21. 21. இதுக்கு ஏதாச்சும் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா இன்டர்வியூ? அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இதே ஆக்சுவல் தான் போவீங்களா? ஆமாம், அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று செலக்ட் ஆகி வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஓகே, எங்கே வேலை செஞ்சீங்க? மயிலாப்பூரில் ஒரு கம்பெனி. என்ன ரோலில்? PHP டெவலப்பர். PHP டெவலப்பர். ஓ சூப்பர். என்ன கேள்வி கேட்டாங்க உங்களை அங்கே? இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப். அதே அதுக்கப்புறம் கேள்வி தான். சரி ஓகே. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் என்னவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? சரி. தென் எப்போ காலேஜ் முடிச்சிங்க? நான் ஜாயின் பண்ணும்போது மே மாதம் வந்து எனக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ம் அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி எக்ஸாம் வந்துட்டு இருக்கு, நடுவில் ஒரு 2 நாள் லீவ் வேணும், எக்ஸாம் மட்டும் எழுதிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ம் அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன், ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேனா அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. ம் ஃபேமிலி பற்றி கேட்டாங்க. ம் அவ்வளோதான். சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேட்டாங்க. என்ன சொன்னீங்க? நான் அதிகமாக கேட்டேன். அவங்களால இவ்வளோ தான் முடியும் எவ்வளோ அப்படின்னாங்க. கேட்டீங்க? அதிகமானா ரொம்ப இல்லை, ஒரு 20 to 25 அப்படின்னு கேட்டேன். 20 to 25K per month. ஓகே
ஓகே சூப்பர். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன். ஓகே எதை பார்த்து உங்களை வந்து ஹையர் பண்ணாங்க? இந்த ஜென்ரல் கேள்விக்கெல்லாம் முன்னாடி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்தது. ஓகே அதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால நெக்ஸ்ட் இது பண்ணாங்களா உங்களை? ஓகே நைஸ். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னென்னா நீங்கள் லைட்டாக டோன்ட் டேக் இட் டூ பர்சனல். ஓகே நான் வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்கிறேன். நீங்கள் லைட்டாக புள்ளிங்க மாதிரி இருக்கீங்க, நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரியே. அதுக்கு என்ன நான் பண்ணுறது? ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது யூ கேன் ஒரு 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 பாய் இல்லை வந்து ஒரு மென் அது மாதிரி ஃபீல் ஆகும். எனக்கு வந்து உங்களை வந்து விளையாட்டு மாதிரி தோணுது. புள்ளிங்கன்னா இதை சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட 2 இன்டர்வியூல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பிளேயபிள் கேரக்டராக இருக்கீங்க, கொஞ்சம் மெச்சூராக இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை எனக்கு அது ஃபீல் ஆகுது, ஸ்டார்டிங்லேயே எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சு. பட் அகெயின் ஒரு இன்டர்வியூன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்கில் செட் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் லைட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நீங்கள் ஒரு ட்ராபேக் நான் சொல்லலை, பட் அட் தி சேம் டைம் எங்கே நம்ம விளையாட்டாக இருக்கணுமோ அங்கே விளையாட்டாக இருந்துக்கலாம், எங்கே நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணுமோ அங்கே ப்ரொஃபஷனாக இருந்துக்கணும். ஓகே ஸோ நான் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னென்ன போஸ்ட் போடுறேன், லிங்க்டின்ல ஏதாச்சும் போடுறேன்னா அதே மாதிரி தான். ஓகே ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஷுட் சேஞ்ச் அவர் செல்ஃப். ஓகே ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் தாடி வளருமா உங்களுக்கு? வளரும். நோ பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் கிளம்பும் போது நீங்கள் பார்த்து போகலாம். அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு வாய்ஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஏன் அப்படி? என்ன அன்பு பண்ணுறது, இதெல்லாம் நேச்சராக வருது தானே. அப்படி வாய்ஸ் என்ன பண்ணுறது? எனக்கு பேசும்போது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் திமிரா பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. உங்களோட ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா அது ஓகே, பட் நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்கிறேன். எனக்கு டக்குன்னு எனக்கு வந்து எதுவும் நான் இன்டென்ஸாக எதுவும் நான் பண்ணல. நான் ஜென்ரலாக நார்மலாக தான் இருக்கேன். நார்மலாக தான் இருக்கீங்க, அது வெளில அப்படி தெரியுது. ஓகே ஸோ அதுதான் வசந்த். இப்போது இந்த டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் வீக்னஸ் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க இல்லை? டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் சொல்லும் போது நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஸோ ஹூ யூ ஆர், என்ன படிச்சிருக்கீங்க, என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ஆர்டர் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் யார், என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்ட் அது மாதிரி நீங்கள் செலிபிரிட்டி சொல்லிக்கிட்டே நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். ஈவன் ரொம்ப டீப்பாக ஃபேமிலி பற்றிலாம் கேட்டாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஃபேமிலி பற்றி நீங்கள் அவுட்லைனாக சொல்லலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு அந்த கரியர் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்குறாங்க, டவுட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் அந்த கரியருக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் தான் சொல்லணும். ஓகே நீங்கள் ஃபன்னாக சொல்கிறீங்க, ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இதில் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்து இதோட வீக்னஸ் சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபன்னாக சொல்கிறீங்க. பட் ஒரு கரியருக்குன்னு சொல்லும் போது, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய இன்டர்வியூஸ் என்ன தெரியுமா, எல்லாருமே வந்து டிப்பிக்கலி ஒரே ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஒரு எங்கேயா இன்டர்வியூ போயிட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து பாருங்களேன், அப்ஜெக்டிவ்ஸில் வந்து சேம் அதே 3 லைன் தான் இருக்கும், எல்லாமே வச்சுக்க லைன். ஸோ நாங்கள் படிக்கவே மாட்டோம் ஆஸ் இன்டர்வியூவராக. ஸோ வி ஒன்லி சி பை தேர் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அவங்க எப்படி வந்து பேசுகிறாங்க, ஸ்டார்டிங் பேசுகிறாங்க பற்றி. ஸ்டார்டிங் நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பராக பேசிட்டு அப்புறம் நீங்கள் விளையாட்டுத்தனமாக இருங்களேன், அவங்க பேச கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒரு முக்கியமாக லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அன் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர். ஓகே ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் அது. இப்போ டேட்டாபேஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் ஒரு டேட்டாபேஸ் தரேன், ஓகேவா? ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த பையன் தரத்துக்கு பையன் நல்லா பார்த்துப்பானா இல்லையா அந்த டவுட் வரக்கூடாது, அந்த ஃபீல் வரக்கூடாது. அந்த ஃபீல் வராமல் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஆக்ட் லைக் வி ஆர் ப்ரொஃபஷனல். நீ உங்கள் ஆக்டிவிட்டே ஃபுல்லாக மாற்றி நான் சொல்லலை, ஓகே? யாரும் நீங்கள் உங்கள் ஆக்டிவ் யாருக்காக மாற்றிக்கவும் தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆனால் என்னென்னா அந்த ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக மாட்டிங்க அப்படி வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் நல்லா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே சின்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்கவா? ஓகே ஸோ வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் யுவர் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி? வாட் யுவர் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி நீட்ஸ் டு லேர்ன்? ஓகே அந்த கம்பெனி நேம் சொல்ல தேவையில்ல, ஜஸ்ட் நீங்கள் அவுட்லைனாக சொல்லலாம். Okay, they are not a SaaS based company. They are a BPO company. Like what? They have BPO? a software. BPO business. I don't know the abbreviation. They are like call center. Okay. They have a software which is based on vTiger framework, PHP, which is developed by PHP. For their preference, they need to customize the software. So what they need a developer, which they can develop in PHP.
That's why. That's why you appointed. Okay, super. So what you want to change that company as a work environment? You worked in physical or what? Physical. Physical. So what you want to improve in that company? In the sense, what do you? In sense of environment or their work culture, like so. You will have some suggestions, right? So I want this. I don't like this kind of behavior in this company. It's kind of irritating. There is no like that. So the company is okay for you. Okay for. Then why you quitted that company? I did not quit that company. They quitted you. Okay. They For what have. reason? They got a project and someone, the senior developer, going to resign. I guess. Okay. Then after some months, he did not want to resign the job, and then they decided to fire the freshers. Okay. Fine. So super. So after that, you want to learn full stack, and you came here. Yeah. Right. Super. So yeah, my suggestion is Vasant, you need to talk even more. Not in terms of voice actually. In terms of sentence, நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டியுமே யோசிச்சு பேசுகிற மாதிரி லைட்டாக ஃபீல் ஆகுது. அது மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷ். அந்த குரூப்பில் இருக்கீங்களா நீங்கள்? இருந்தேன், இப்போ இல்லை. ஏன்? அந்த டைம் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. நீங்கள் நைட் டைம் இருக்கிறதுனால என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. ஓகே, கரெக்டு. பட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல்சோ இல்லை. ஸோ மார்னிங்கில் வந்து யூ ஹேவ் ஃபுல் ஸ்டாக் கோர்ஸ், ஐ மீன் ஃபுல் ஸ்டாக் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது, செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சமயத்தில் வி கான் ஏபிள் டு ஹோஸ்ட் இட். ஸோ உங்களோட பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு அவைலபிள் ஆன் தட் பிளாட்ஃபார்ம் டூ இல்லை. அப்போ தானே நம்மளால் அதை கற்றுக்க முடியும். இல்லை இப்போ நீங்கள் ஓகே லிவ் தட். இப்போது இதை நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு எங்கே நீங்கள் போய்ட்டு இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க, பேச முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? அன்லஸ் யூ கோ டு அப்ராட் கண்ட்ரிஸ், அப்போ தான் இங்கிலீஷ் பேசுவீங்க. கரெக்டாக? ஸோ இன்டர்வியூக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க? ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து இங்கே பாருங்கள் வசந்த், ஆக்சுவலி டீம் எல்லாமே பாருங்கள். பீப்புள்ஸ் மென்டாலிட்டி இஸ் people will assume whoever speaks good English, people will assume that they are knowledgeable persons. இதுதான் ரியாலிட்டியான விஷயம். நீங்கள் என்ன தான் திறமை வச்சுருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷ் தெரியல வச்சுக்கோங்களேன், உங்களை வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. தேர் ஆர் சம் போஸ்ட் லைக் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைக் நான் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, நான் கற்று வச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் பேசுவாங்க. பட் ரியாலிட்டியான விஷயம்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் அ கரியர், யூ வாண்ட் டு மூவ் யுவர் கரியர் இன் டு ஹையர் லெவல், யூ நீட் டு know English, you need to speak in English, clear English. ஓகே. ஸோ ஒரு broken English, இப்போ நான் பேசுகிறேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு broken English தான். ஓகே. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, உங்கள் டைம் இப்போது எல்லாமே சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் திங், எனக்கு டைம் பார்த்தல, நைட்டு எனக்கு அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா. எல்லாருக்குமே எல்லா ஒர்க்கும் இருக்குது. பட் இந்த 6 மாதன்றது வந்து உங்களோட லேர்னிங் பீரியடுக்காக நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கிற டைம் லைன். அதுக்காக இந்த 6 மாதம் நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய இன்புட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த செக்ஷனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியலனா கூட சரி, ப்ளீஸ் ட்ரை டு டாக் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு சேட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரேசஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நல்லா கற்றுக்கோங்க அது மூலியமாவது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வசந்த் நான் திருப்பியே சொல்லுவேன், ஐ ஷுட் see the இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எப்படி நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாமே கான்ஃபிடண்ட்டாக தான் பேசுகிறீங்க, பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம பேச தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வரும். ஓகேங்களா. யாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு கிடையாது, பட் நம்ம கரெக்டாக பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அழகாக நம்மளுக்கு வந்து அதை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே. சூப்பர். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெட்ஸ் கோ வித் கிஷோர். இப்போ ரெடி ஆகிட்டீங்களா? ஓகே ரெடி. ஓகே. ஓகே. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டேன், டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் கேட்குறேன். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கேன் யூ டாக் அபவுட் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நாட் டிஃப்ரென்ஸ் கேன் யூ டாக் அபவுட் தி கேன் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் டெக்னாலஜி அண்ட்
a period where technology does not exist. You mean technology Yeah, and you need to talk the positive and negative of both. okay, positive about technology and negative about technology, right? Without technology, yeah. Yeah, okay, sure. Technology now the technology is உங்கள் மைண்ட் என்ன இருக்கோ சொல்லுங்கள், நோ ப்ராப்ளம். ட்ரை டு ஃப்ரேஸ் இட், தட்ஸ் ஆல். ஆக்சுவலி நான் வந்து எஸ்ஏ சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகே. We are now in a technology world, so we are wake up in morning, so we're using the technology like mobile, laptop, and televisions. So they are all based on the technologies. So we are currently running in a technology world. Without technology, we can't survive currently now. Then without technology, I mean traditional life like it's like our fathers and mothers are living a traditional life without using a technologies like in home appliance like grinder and நீங்கள் சொல்கிறது mixer. ஆக்சுவலி எவித்தமாக இருக்குது. எஸ்ஏ எழுதுவாங்க இல்லைங்களா, பேராகிராஃபு, அதே மாதிரி தான் இருக்குது சிமிலராக. Actually லைக் எனக்கு யோசிச்சு அப்படிதான் பேசுவாங்கல்ல. எங்கள் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது மறப்பட்டு கிட்ட ரொம்பலாம் சொல்லணும் எழுது, இட்ஸ் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி லைட்டாக அப்படி தெரியுது. பட் யா, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த ஆல்ரெடி இப்போது நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, சொல்லும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க மைண்டுக்குள்ளே. ஓகே, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸு, இப்போ 2 பாயிண்ட் இருந்தாலும் சரி, அந்த 2 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை சொல்லலாம். யூ வில் ஹாவ் மெனி பாயிண்ட்ஸ் இன் யுவர் பிரெயின். ஓகே, பட் யூ டோன்ட் நீட் டு ப்ராசஸ் எவ்ரி திங் அட் சிங்கிள் டைம். அந்த 2 பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 2 பாயிண்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டீங்கன்னா, தட் பர்சன் வில் கேன்சல் தட் கான்வர்சேஷன். அந்த கான்வர்சேஷன் வேறு எங்கேயாச்சும் போயிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் 2 முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ தி சேம் கொஸ்டின், வாட் ஐ வில் சே இஸ், so without using technology we can't able to pay money, we have to carry money, but by using this technology we don't need to carry money, so we can chat with any friends around the world அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவேன். இது நம்ம இப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசும்போது அவங்க என்ன தெரிஞ்சிடும், ஓகே ஏதோ விஷயம் பேசுகிறான், அவங்க வந்து நாலேஜபிள் பர்சனானு பார்க்கல. ஓகே, no one wants to know that you are a brilliant person. Okay, how confident you are, how you are talking, how you are approaching things, அதுதான் பார்க்குறாங்க, அந்த மென்டாலிட்டி தான் பார்க்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த கேஷுவலாக பேசுங்க, சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும். we don't need to say it in definition. ஓகே, ஸோ யா, நீங்கள் வந்து கூல் ஆகுங்க. நான் வந்து திருப்பி இந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களை கேட்குறேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ யா, நெக்ஸ்ட் யார் ரெடியாக இருக்கா? anyone wants to try? ஆக்சுவலி ஐம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் ஐடியாஸ், அதனால் தான் வந்து சரி என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ வித் சூர்யா. சூர்யா இருக்கீங்களா? இருக்கான்னு கரண்ட் இல்லை. கரண்ட் இல்லையா? வெளில போங்க பார்ப்போம். வெளியே கொஞ்சம் கிராஸ் டாக் வரும். ஓகே, ஸோ ஒன்று பண்ணுங்கள், நீங்கள் வெளில போயிட்டு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நல்லா செட்டில் ஆகிக்கோங்க. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களை கால் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் யோகராஜ். ஷால் வி? Yes, sir. Okay. Tell me about, you are from Tamil Nadu, right? Yes. So tell me about Karnataka. Okay. What you know, you can share. While asking about Karnataka, I suddenly remember about the Royal Challenge Bangalore. Okay, you mean the RCB? Yes. Okay, you have to be little bit louder. Voice கொஞ்சம் லோவா கேக்குது. Other than that, Karnataka has a wonderful infrastructures also. The Silicon Valley, Bangalore, it's a wonderful city to explore. In my mind, I suddenly remember that team because I'm a fan of IPL. So I suddenly remember that. So you fan of RCB? No, actually I'm a fan of CSK. Okay, fine. Okay, so
if you have a chance to live it in Bangalore, will you? Sure. Actually, I'm looking for an opportunity to live in Bangalore because I want to explore that city and to If you want to make. explore means you can just take a bus, you can go and you can spend 2 days, nah? Why you No, want a no, job there? not like that. Actually, I want to, on my own money, I want to explore and work. That kind of mentality You I have. want to work and you have to explore. Yes, that kind of intent. Okay. So apart from Bangalore, do you know any other places in Karnataka? I don't know because I did not went to that place even now. Okay. So Right. Okay. So okay, let's take. You talk only in Tamil, lah? Do you know any other languages? I know Tamil and little bit of English only. Other than that, I know nothing. Okay. So what do you think about JavaScript? Currently, JavaScript is one of my favorite language because I know a little bit about that through this internship. This is the first language I learned actually, so I loved it. It's kind of But you a already from a technical background, lah? yes, but I did not focus on during my college days. I just learned everything from from internship. Okay. So cool, nice. So your way your brain works is good actually. You're processing information quickly and you can able to explain it clearly. Nice. But next thing is you need to increase your pitch again. நல்லா பேசுறீங்க லைட்டாக கொஞ்சம் pitch increase பண்ணிக்கோங்க and way of Okay. everything is okay for me. எதுவும் நான் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை and யா ஓகே ஃபைன் சூப்பர் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ஒரே விஷயத்தை ரொம்ப ப்ராசஸ் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம லேட்டர் ஆன் ஒரு செக்ஷனாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி பேசுறீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Thank you. Nice. Thank you. ஸோ சூர்யா ரெடியா? ரெடி அந்த இப்போ கரண்ட் வந்துச்சு போல இருக்கு. பேட்டரி லைட் அந்த வெளியே இருந்து தூங்குது. ஓகே 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 சூப்பர். ஸோ டெல் மீ அபவுட் யுவர் வேர் டு யூ லீவ்? I'm living in Kadlur district. Kadlur. Okay. Tell me about your place. What is the speciality? In my district is fourth largest district in Tamil Nadu. I don't. District. Yes, I think so. Okay, okay. What else do you have in Kadlur? You have beaches. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பாசிட்டிவாக பேசலாம். இல்லை வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஏதாச்சும் கருவாடு ஏதாச்சும் நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ நம்ம ஏதாவது கேள்வி கேட்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு 2 பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னீங்கன்னாவே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். Okay, sir. ஸோ In my district, there are many places to view. Some tourist places are there in my district. Famous temple, Nadaraja, Sidamara Nadaraja temple, and also a super bridge in Silver Bridge in Kadlur, very famous place. And I don't explore too much in my district. I only explore in other district, and I don't Okay, so just answer me. Why you want to join this internship? I want to grow in my career, and I want to know about what is programming language, and I want to explore that things. Many people are saying I am software engineering, I am programmer, developer. I want to know what is software engineer. I want to know what is programming language. So nice. So when we are talking about technical, you can able to answer quickly. But when I am asking any other thing apart from technical, லைட்டாக அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம பிரைட் டக்குன்னு ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால் அந்த நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேர்டு வரும், அந்த இங்கே வந்துச்சு நம்மளால் இங்கே பேச முடியல. ஓகே, அந்த ஒரு ஃபீல். ஸோ அந்த ஃபீல் நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லேட்டர் ஆன் யூ ஆர் இன் லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷில் அந்த குரூப்பில் இருக்கீங்களே. Sir. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா
குரூப் டிஸ்கஷன் நம்ம அதை வைக்கும் போது வி கேன் இம்ப்ரூவ் இட். ஓகே, ஸோ ஒரு குயிக்காக ஒரு விஷயத்தை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம அதை பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் லேர்ன் இன் தட் குரூப். நைஸ் சூர்யா, சூப்பர். தேங்க்யூ சார். சூப்பர். ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் ஸ்வீதி. ரெடியாக இருக்கீங்களா? Yes and no. Okay, so tell me why we should hire you for our So, let's have same for our cyber dude. so first of all, good evening, sir, and thank you for this opportunity for interviewing me. And as I have seen your job description and I have gone through your job description, it matches my skills, the skill sets which you are searching for. And so I think I have the relevant experience in this field. So I think I will be a perfect match for this position. And that's why I applied for this company. Okay, so what are your expectations in our company? The expectation which I have here is I will be growing more. I want to grow more and I have to learn as much as possible. I need to get the experience just like a specialist level in this software field. And that's why I'm expecting this thing here. I will get the same from here. Okay, so nice. So since you are living in Malaysia, so sometimes our job opportunities will be in other countries. So for example, Dubai. So can you be able to travel from Malaysia to Dubai? Currently, I'm not available for traveling anywhere, but in future I will consider it. Okay, so nice. So yeah, இப்போ நம்ம கேள்வி கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ ஷீ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் இட் காம்லி. ஓகே, ஸோ என்ன நம்ம யோசிக்கிறோமோ அது அழகாக சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது ஏன்னா அவங்க வந்து பேசி 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 பழகிருக்காங்க. ஸோ எஸ்பெஷலி ஷீ இஸ் கரண்ட்லி லிவிங் இன் மலேசியானால அங்கே கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் பேசி பொழப்பு நடத்தணும் இல்லையா. ஸோ மேபி அதில் கூட இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. Nice. No. Actually, we lived in Hyderabad for some months. So I don't know Telugu. I need to manage with English with every people. So from there I learned. Here there are many Tamil people. So no problem. சூப்பர். ஸோ இது மாதிரி தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன். ஸோ வேர் வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ். அந்த சமயத்தில் யூ கேன் லேர்ன் அ லாட். இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி டேம் த்ரூட். பிகாஸ் நான் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வென் ஐ வாஸ் இன் நான் பெங்களூர் வந்து ஐ வாஸ் இன் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ், ஐ கெஸ் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் இல்லை, பட் ரஃப்லி அங்கே இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் ஐ வாஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ். ஐ டோன்ட் நோ கன்னடா, ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ எனி அதர் லாங்குவேஜஸ். ஸோ அட் தட் டைம் ஐ வாஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ். அந்த சமயத்தில் பேசும்போது தான் நான் கொஞ்சமாச்சு நான் லைட்டாக இங்கிலீஷில் கற்றுக்கிட்டேன் பேசுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கைஸ் நீட் டு ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ட்ரை டு டாக் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Even if it is a message, you can just use English, proper English. எப்படி வந்து ஒரு சென்டென்ஸை டிராஃப்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள், டைப் பண்ண கற்றுக்கோங்க. ஓகே, தங்கிலீஷ்லேயே இருக்காதீங்க. இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கரியரில். யூ கேன் யூஸ் கிராமர்லி எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் டு ஃபைண்ட். ஓகே, நைஸ் ஸ்விதி. Thank you. Okay. Okay, how about Muthukumari? Yeah. Okay. So, tell me about where you want to go. Not grow, where you want to go. For career, For maybe fun or career, anything else. I have to go with other countries like Singapore, Dubai. Okay. Like that's all. Why you want to go into other countries? Because explore many things and interact with many people. Currently, I'm staying with a small town and small family circle and small friend circle. That thing I want to explore more. So I want to go explore many things.
Okay. In terms of career, what is your dream company? My dream company is Zoho and Google. Google. Okay. ஸோ நான் கேள்வி கேட்கும்போது வந்து அந்த நம்ம ஸ்கூலில் படிப்போம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னா அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து எந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ண கேட்டேன். நான் வந்து என்னோட ட்ரீம் கம்பெனி வந்து அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அதை லைட்டாக வந்து we can rephrase it. ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து மை ட்ரீம் கம்பெனி இஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, அது நம்ம லைட்டாக அவாய்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் ரிப்பீட்டேட்டிவ் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டேட்டிவாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா, அது என்னோட ஒப்பீனியன். அண்ட் ஓகே, ரிகார்டிங் Zoho, why you want to work in Zoho? Because I watch, this is my Tamil Nadu, this is in Tamil Nadu, and I like that. I like Zoho work culture because my Free friends foods. are If working it there. is, that's why. Yeah. Okay. Okay, but you already said that you like to explore places, right? Then why you want to be in Tamil Nadu company? It's not actually Tamil Nadu. It's based on Tamil Nadu. Okay, that's the thing. Tenkasi basically, but still, it is powered by many other countries. Zoho is I not a explore small many. startup. My dream company is Zoho, but I want exploring many things. So I want to go with other countries. That's all. I'm not staying in that country permanently, Okay. but Then what you can do, you can just earn in a good reputed company, earn some money, and you can take some tour and go and explore places, right? For career, okay, it's all basically totally depends on your taste. Nice, super. So, what you want to achieve through this internship? my coding skills and my coding skill and Okay, pursue to my okay, nice. So let me just give me an simple answer. Okay, what is coding? What is programming? First of all, do you have any other rollers on the top? ஏன் இது வந்தாலும் மேலே பார்க்குறீங்க? அதை லைட்டாக குறைச்சிக்கோங்க. ஓகேவா, நம்ம பேசும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்தான்னா நீங்கள் அந்த பர்சனை பார்த்துட்டு மேபி கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லலாம். நீங்கள் மேலே பார்க்க குறைச்சிக்கோங்க. ஆல்வேஸ் டாக், யாராக இருந்தாலும் சரி. நான் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ரிக்ரூட்டர்ஸ், ஜென்ரலாக கூட அவங்களோட கண்ணை பார்த்து பேசுங்க. கண்ணை பார்த்து நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்களே உங்களை பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகே, சர்டன் டைம் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த சமயத்தில் யூ கேன் திங்க் அண்ட் யூ கேன் ஆன்சர் வாட் எவர் சொல்லிட்டு. ஓகேவா, அண்ட் கொஞ்சம் நீங்கள் பேசும்போது கொஞ்சம் சத்தமாக பேசணும் இது மாதிரி. ஸோ நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. சத்தம் பேசுங்க பார்ப்போம். வேர் யூ வாண்ட் டு கோ? யா, யூ ஆர் ஆடியபிள். வேர் யூ வாண்ட் டு கோ? I want to go Dubai and Singapore. Dubai, Singapore. Then why you want to go to Dubai? Because I explore many things and many. In Dubai only you have only heat. What else you want to feel over there? Like I'm not staying there, just exploring. That's all. Just exploring. Yeah. Okay. Nice. Okay, cool. So let's see in another section how you are progressing சொல்லி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பேசும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும். ஓகே, அண்ட் குறிப்பாக மேலாம் பார்க்கக்கூடாது. பார்த்தா நம்ம ஆப்போசிட் தான் பார்க்கணும். ஓகே, நைஸ். Okay, thank you. Okay, so let's go with Vijay. Yeah. Vijay, why I see foggy environment? Why? Because in there is Kashmir? a sunlight. Sunlight. It's a open shelter only. Okay. Fine. Okay, so Vijay, so since you already know about JavaScript, you told me that you already know a little bit of JavaScript, right? Yeah. So can you say the positive and negative of JavaScript, using JavaScript? The positive of JavaScript is we can memorize the syntax easily. சரி. Other- Negative வந்து other- it's very difficult.
Other than negative is it have more complex when other language. Instead of C++, we have an inheritance in such way we define class and extend the class. Here we full object based. Yeah, Okay. prototype inheritance, etc. What is inheritance, by the way? Since you Inheritance, talked about the technical, I want to be technical. Okay, what is okay. inheritance? Inheritance is we extend properties from parent class to child class. Okay, what is object-oriented programming? Yeah, object-oriented programming is everything is a object. We have a car, no? A car is a object. In Okay, that object, we have a tire and steering, etc. These are the properties of object. okay. ஸோ ஆக்சுவலி என்னன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிறது தான் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டாபிக் வரும். ஓகே ஓகே நைஸ் சூப்பர். ஸோ ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் டெக்னிக்கல், கேன் யூ டெல் மீ தி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அபவுட் மீ? யூ ட்ராவல் ஃபார் 4 months, ரைட்? தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன், சொல்லுங்கள். You're positive about yourself, you are sportive, and you teach us a practical way. ஓகே And then you negative, I think. I'm not uploading React.js course. Yeah, that's also. Okay, tell me what you have in mind. Yeah, pre-planning. You didn't pre-planning anything. Okay, nice. Super. So, apart from you, apart from me, உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் என்ன? My positive is I am self-motivated. Self-motivated. Everything. Yeah, I take it easy policy person. Take it easy. Oh yeah. And then my negative is also I am a overthinker. Overthinker. I'm lazy guy. Lazy? Lazy guy. Lazy guy. Lazy person. Okay. So, as a lazy person, why we should hire you? Yeah, lazy person gives you a smart idea. Smart idea. Okay. Yeah. Okay. So, They found a where way. are you from? Where are you from? Yeah, I'm from Vedarnam. Vedarnam. Have you been to Chennai? No. Have you been to Bangalore? No. What is the nearest city to you? Yeah, I'm studying in Trichy. Trichy. Okay. But if you come to Bangalore, for example, in Bangalore, every day there will be traffic. Not every day, every time. Only night time it will be a little bit average. So at that scenario, what you will do? Yeah. You said you are so innovative, right? You will have idea on anything. Yeah, by walk or public transportation instead of That's by backward, car. guys. That's backward. It's not idea. Yeah. ஓகே, இதுக்காகவே வந்து நம்ம செக்ஷன் வைக்கிறோம். ஓகே, அந்த செக்ஷனில் வந்து எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, எல்லா ப்ராப்ளமும் சொல்கிறீங்க. விஜய் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தர போகிறார், ஐடியா தர போகிறார். பார்க்கலாம். ஓகே, நைஸ் விஜய். ஆக்சுவலி ஐ லைக் யுவர் ஸ்மைலி ஃபேஸ். இப்படி தான் இருக்கணும். Yeah. Cool. Whenever we are talking with other people, we should have a energetic face and சரியா தப்போ சொல்லிடுங்க பார்த்தீங்களா? ஐ லைக் தட் ஆட்டிடியூட். ஆனால் தப்பாக சொல்லும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக குறைச்சிக்கோங்க. Okay. நைஸ், சூப்பர். Thank you. ஸோ யா, லெட்ஸ் என்ன எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். இஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே. So, Sharif. Yeah, bro. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, shall I ask? Okay, bro. You can proceed. So, tell me about something which I don't know. Try to. Can you explain? Okay, can you repeat the maybe question? maybe a
பயஸ் இது வேண்டாம், நான் வேற கேட்குறேன். Wait, I have some questions to ask in this thing. Okay, so yeah, I have a wonderful question. How do you Okay. think your skills have improved compared to last year? Oh, yeah. Last year, I didn't know how to write programs in JavaScript and how to upload properly in GitHub. This year, I learned a lot now because of technical. சிம்பிளாக முடிச்சிட்டிங்க. கொஸ்டினே பெருசாக இருந்தது, That's டக்குன்னு டக்குன்னு முடிச்சிட்டிங்க. that's it, திரும்பி நான் and கொஸ்டின் I பார்க்கணுமேங்க. learned. சரி, ஓகே. Tell me about 5 foods which you like, 5 foods you don't like. 5 foods. Okay. I like biryani. First one, biryani and Don't say it like egg biryani, chicken biryani, mutton biryani. Only one that's biryani. my mind only. Okay. Okay. I Other try 4? to. It will be biryani. First one will be. Second one will be dosa. Third one. Okay. Third one will be. That's it, and those two repeatedly I consume that. So if we give you biryani dosa, that's enough for you. Yeah. And some. That's enough, and chapati are like that. That's enough. So you kind of a different guy. Okay. So what are the 5 foods you don't like? I don't like that person, and I try to consume it or I avoid it. Okay, try to consume it. You like pavakai? I am pavka fry. I like it. Like, okay, nice. Okay, super. Okay. So next வந்து என்னன்னா, ஸோ யாராச்சும் கொஸ்டின் தான் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஐம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் ஐடியாஸ். எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஏதாச்சும் இது அப்படின்னா. Okay, let me ask you technically. Okay. Can you explain about JavaScript and DOM? Okay, JavaScript is a just programming language, and we can do calculations and lot of calculation things. In Okay. DOM, you can use HTML elements, and like accessing particular elements like main tag or parent or paragraph tag or image tags. So we can getting the tags and manipulate those attributes and values, and we Okay. can store Okay. into JavaScript. Okay. Let me ask a personal question. Okay. Don't be shy and don't be. Okay, let me ask. Okay. என்னன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு சிரிப்பு, என்ன கேட்க போறான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இஃப் யூ காட் மேரிட், ஓகே, உங்கள் பசங்களுக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க? பையனுக்கு பொண்ணுக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க? ஏன் அந்த பேர் வைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள். Don't know currently. Okay, tell me any name you like and justify it. Why you like? Currently, previously you asked the same, so அப்படியா? yeah, in some session you asked that question. ஓகே, உங்ககிட்டயா? So சேம். everyone Okay. you asked the same question to everyone. Okay, At okay. the time, I don't know what to say. Recently, I inspired 2 names, which is my sister's daughters and son name. Ehia and Mahia, both are rhyming. Okay. So ஏன் அந்த நேம்? Why that name? rhyming, and that's it. After you asking that, I started noticing everyone names and why they are keeping and how it will be. ஓகே, 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 ஓகே. ஷெரீஃப், நைஸ். என்னோட சஜஷன் என்னன்னா ஷெரீஃப், நீங்கள் பேசும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகுது.
லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனர்ஜிக்காக பேசுங்க. ஓகே. ஓகே. கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டியா பேசுங்க. எனக்கு மேபி இந்த நாய்ஸ்னால இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. லைட்டா எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது. மற்றபடி ஓகே. யூ ஆர் ஆன்சரிங் வெரி குட். கரெக்டாக பேசுகிறீங்க, சூப்பராக பேசுகிறீங்க. அந்த லைட்டாக ஓகே. கொஞ்சம் அந்த எனர்ஜிக்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் சூப்பர். ஸோ யா லெட்ஸ் கோ வித் ரோஷினி. டக்குனு முடிச்சிருவோம். வி ஹேவ் 5 o'clock முடிக்க முடியும் தான் பார்க்கலாம். ஸோ ரோஷினி, ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் எந்த கிடையாது, பட் ஸ்டில் நான் கேட்குறேன். ஓகே. ஹவு டு யூ ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ்? ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு I வச்சுருக்கா handle உங்களுக்கு? stress. Yeah, I'm having it. ஓகே. I'll handle it currently. I'll handle it through my baby's smile and books and talking to my in-laws. Okay. Right. So actually talking to your in-laws is reducing stress or creating stress? Yeah. No, it's reducing stress. Reducing. Okay, fine. They are jovial type, so Nice. Okay, super. Okay. And in terms of technical, what do you feel about JavaScript? I personally feel about I get to know more about JavaScript. As a thing, I have to get know more about it. And technically, it's since I'm in a learning period, I have to learn a more what say that JavaScript is helping me to think more in a long way and how to handle a web page or coding. It's making me to think that way and it's helping me to create interactive web pages too. Okay, fine. So what are the topics in JavaScript that makes you scary? Mostly the methods, array methods. Array methods. Yeah, that's where the more logical thinking is. Okay, fine. Okay, fine. So what do you think about Tailwind CSS? Give me the difference difference between Tailwind CSS and CSS. CSS is that we have to I thought Tailwind CSS has some basic rule in applying the coding, and CSS is that we can just what we think the same word will be typed as a CSS code, but Tailwind it's more precise for a padding, margin, and applying a customized background or anything. We have certain format for it in a Tailwind CSS, but in a CSS there is nothing like that. We can just apply it as it is. Okay. So after completing this internship, what do you want to achieve in your life? I like to learn more and different languages in programming. So you don't need work, you don't need career, you want to Yeah, learn. I have to work as a side by side. I have to learn too. So you are from which background? I'm from Madurai. Sorry, abroad. I'm from Madurai, Tamil Nadu. No. I'm talking about your studies. Yeah, I'm from science stream. Science. Yeah, chemistry. Oh, chemistry and the technical varing. Yeah. And you want to forward on technical skills. Technical skill, yeah. Okay, super. Okay, another thing is what is the difference between cons and var? Sorry for asking you two technical questions. Okay, நீங்க கரெக்டா பேசினால எனக்கு வேணா கேள்வி தெரியல. நான் டெக்னிக்கலா மாறிட்டேன். It's okay, I'm sorry, sir. What is the difference between cons and var keyword? var. Okay. We cannot change the value of the const, but var keyword we can able to change the values by calling that name. சிம்பிளாக ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. பட் இன்னும் டெக்னிக்கலாக கூட நீங்கள் சொல்லலாம். லைக் லோக்கலி ஸ்கோப், அந்த ஸ்கோப்னு வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான இது கூட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அது புரியும். ஓகே ரோஷினி, ஸோ யா, இஃப் யூ கெட் அ ஜாப் ஃப்ரம் அவுட் சைட், ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
you are married, right? You have kids. Yeah. So if you got a job in abroad, let's say Texas, which is in USA, will you go or what? What you will do? What you will do? No, I can't go. Can't go. Yeah. Okay. So currently you are living in Tilchi, right? Around Tilchi, Madurai. Yeah. Madurai. Okay. So in Madurai, do you have any IT companies? Yeah, it's more than 100. More than 100. Oh, fine, Yeah. fine. So what's supposed to Small be? firms, all are small firms, but they have a lot of. It's Okay. What's developing. okay? What suppose we have a company in Chennai? Okay. Okay. What you will do for career? And we have selected you. So, travel Okay. So you are comfortable only in Madurai region, in and around. Yeah. or you are comfortable in remote job, kind of. Yeah. Kind of a remote job. Okay. Nice. Even hybrid is okay. Traveling So for 2 or 3 days in a week. okay. Fine, fine. Okay, Roshni. Cool. Nice. Yeah. Thank you. Thank you. Right. Uh, we have I guess இன்னும் 2-3 பேர் இருக்கீங்க, 4 பேர் இருக்காங்களா? முஷ்கிர், காயத்ரி அண்ட் ஸ்வேதா. இன்னும் வச்சுருக்கீங்களா? யா. ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் ஸ்வேதா ரமேஷ். So Sweta Hi, Ramesh, and are you there? yes. Yes. Okay, so I have some questions for you regarding what do you feel about, you are from Chennai, right? You're from Chennai. So Yeah. what do you feel about Marina Beach? So it's a very good place for it. And let me complete my question. And Yeah, sure. what do you feel about Marina Beach and Besant Nagar Beach? People who are not aware of it, it's a kind of beach in Chennai, in the Chennai regions. Okay. So in comparing to Marina and Besant Nagar, so Marina Beach will be the social group beach. Like any kind of people will be there. For in compared to Besant Nagar, so there will be a ritual temples and anything like something. So many people who comes to explore like temples, they usually go to Marina Besant Nagar Beach. So yeah, that's me. That's the thing. Okay. So your point is in Marina, many people will go and wander, but in Besant Nagar, only the persons people who are doing rituals, they only go. Like so. Probably, yeah, the probability will be more in rituals. Okay. So what do you think about male and female? So male and female is a gender which comes and from our birth and maybe changes from growing. Okay, right. So, okay, next thing is if you got you have a laptop, right? Yes. So okay, let's do one thing. You are the person, you are the chief medical officer or chief sanitary officer. Okay, so at that period when you were in position, yeah, deadly disease arrived. Okay, what you will do? What precaution you will do? So first I will do the quarantine of the peoples where the disease is spread. Excuse me. So then I'll take the measures to prevent the disease from people. So I'll take the measures to control the disease from the peoples. So and I'll make sure the foods and other sanitary items will reach the peoples as it is mandatory for them. Yeah, so these kind of things I'll make sure make sure that the people reaches. Super Sweta, nice. So Yeah, thanks. கவனிக்காத மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா கவனிக்கிறீங்க. So attentive.
Okay, nice. Yeah, And thank you. other thing I want to tell you is that whenever you are on webcam, உங்களோட கேம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் குட்டினு இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபேஸ் கிட்டே இருந்தது, கீழே இருக்குது. ஃபுல் சேவ் தான் தெரியுது. லைட்டாக நீங்கள் லைட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைமில். ஓகே. Yeah, அண்ட் sure, sure. எவ்ரிதிங் இஸ் எல்லாம் சூப்பராக கம்யூனிகேட்டிங். யூ ஆர் ஹேவ் எ குயிக் கிராப்ஸ் ஆன் எவ்ரிதிங். டக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் கூட டக்குன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி சமாளித்து பதில் சொல்லிடுறீங்க. நைஸ். ஸோ Yeah, ஷால் ஐ thank ஆஸ்க் you. யூ இன் டெக்னிக்கல் வே? I'm learning, but you can ask. Okay. I'll try to. Okay, fine. So you know about hardware, computer hardware? No, nobody's. Okay, so let's talk about simple thing. Okay, what do you feel about Android and what do you feel about iOS? I mean iPhone. So Android will be the most efficient and affordable product in compared to Mac. So Mac will be the richest and costlier than compared to Android. So and the features are more. The features may be more in and Mac rather than Android, but the safest one is Mac rather than choosing Android. So yeah. But Mac is not an iPhone product. ஐஃபோன் மேக்னா கம்ப்யூட்டர் வந்துடும். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஆண்ட்ராய்ட். ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் பேசும்போது ஐஃபோனு தான். யா, யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி ப்ரைஸ் ரேஞ்ச், பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ், what do you feel like? You said like iPhone, I mean Android phones are so affordable, right? So I have a phone which cost around 45,000 rupees. Is it affordable? Yeah, What's your I question think for the iPhone will be starting from 60,000 and 50,000. To the best of my knowledge, I think so. I think Android is more affordable, like Android phones. Nice, good question. So in telling about the features, yeah, the price is more in iPhone. So the features will be more in features will be also more in iPhones compared to Android. Super cool. So nice answer by the way. Okay, so yeah, thank you, Smita. Yeah, thanks. Okay, yeah, Sajid. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. Have you gone into any island? Since I'm in an island, so yeah, I'm in You're an already island. in island. Okay, fine. So what do you think about India? Yeah, so the India is the closest country to the Sri Lanka. That's the country I'm living in right now. But recently I got inspired by the India because of their culture and people, and most probably the India compared to Sri Lanka, so India is much cost living. I mean, so their GDP rates and everything are really low. So I think India is one of my the country that I should live in my bucket list. Yeah, you can come and live. Okay, fine, super. So what do you know about Chennai? Yes, the thing only I know about is Chennai in India. Okay, so what do you think about GitHub? All right. So GitHub is usually the first time I went to the GitHub, then I read its history. So usually the GitHub is like a hosting platform for the repository. So earlier it was created by someone person, but I don't know that actual person. Then later on, Microsoft acquired it, the GitHub, and then so they made it to the open source. So each and every developers, so they can able to host their code base to the GitHub. Okay, nice. So what are the other alternative platforms of GitHub? GitHub, I think I have heard it around like GitLab and like Bitbucket. Yeah, I think
but in hosting, like similar to the GitHub. Other than that, so we can able to host our code bases like in hosting servers like DigitalOcean, AWS, and Google Cloud platforms. Like, Okay. So have you used Linux? yeah, I have used Linux recently. Sorry, sir. So I'm just practicing Linux right now. Okay, Sajid, nice. Okay, so we still have Mushkir and Gayatri, right? So let's go with Mushkir. Okay, you're waiting for questions, huh? Okay, right. என்ன கேக்குது தெரியலையே. Okay. Okay, so tell me something about Cyberdude channel on YouTube. Tell me the negatives which you feel. மீட் பண்ணியிருக்கீங்க. மீட் அன்மீட் பண்ணணும். Okay. First of all, thank you for this. Thanks for the opportunity to this interview. And based on your question, you asked about negatives of the Cyberdude YouTube channel. Right. So, in my learning journey, I started to learn some stacks like HTML, CSS, JavaScript, and those things through the Cyberdude YouTube channels. At that time, I learned basic concept like what is HTML and what is CSS and what is JavaScript and so on. So those things I learned, but I have to try to implement those concepts as a practically at that time. Before I think around within 2 years, likewise. So at that time, if I try to implement those concepts into practically, at that time I felt little stuck up because no practically works and and how to use those concepts in which places and why this is using, and those concepts I missed on that YouTube channel, and I try to find those concepts in another channel. At that time, to be frankly, I stopped those journey because simply we can say the Cyberdude YouTube channels, the hosters, his teaching way is different with others. So I can't able to get those main points in that place. So this is the one of the point I feel it is the negative of the Cyberdude YouTube channel. கேளுங்க, திரும்ப சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி. லாஸ்ட்டாக சம் பண்ணுங்க. ஐ ஃபர்காட். லாஸ்ட்டாக என்னால் வேறு விஷயம் பார்த்துருந்தேன். ஸோ திரும்ப சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் நெகட்டிவ்? லாஸ்ட்டாக எதுவும் சொன்னீங்களா, அது மட்டும் சொல்லுங்களேன். ஐ ஃபர்காட் டு ஹியர். It means I try to find the other alternative solutions on other YouTube channels, but I feel some struggles because of the YouTube the video uploaded by Mr. Anbuchelvan, right? His teaching style is different comparing with them others. So at that time, I can't able to get a good idea of what is this, what is what. Okay. So at that time, I felt if they make a practical video as a live or predefined or those videos about how to use this concept in a practical application, it is more useful to future upcoming users. Okay. Right? So, okay. So as I'm understanding, I'm not making any practical kind of videos. That's a negative or sharing, right? Yeah. At that time, now all the videos are available based on our internship at videos. That time? Yeah. At what period? At what year? I think 2021. From 2021, those 2021 5 தாங்க போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாகவே. மேபி அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. ஓகே, ஃபைன், சூப்பர், கூல். ஸோ வில் ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் மிஸ்டேக்ஸ்.
ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிகல் செக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ யா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், And also another thing, I have the one of the habit. If I visit any platform like a social media, Facebook or YouTube, I have the habit reading those comments in the comment section. I saw This is some nice of thing. the I saw some of the comments in that some videos. I don't remember which is exactly, but I read some of the comments. Bro, how to use these methods in the real time application? We don't know. Likewise, so that's why I felt this thing. Okay, fine. So, okay, fine. So, shall I ask technically? Okay. So, what is the difference between JavaScript object and arrays? Okay, right. Within the object, we can store multiple items. Like for an example, we can consider as a user as object. We can store inside those objects user ID, user name, user characters, and so on. So those things we can store in an object. But comparing with the array, we can store multiple objects within a single array. Okay, multiple store, multiple objects mean same example. What If is we object consider, to you? I have the Give an object as a example. user. I have the user object. Inside the user object, I have 10 users, right? So I need to store all those 10 users details like user ID, user names, and user those education qualification details. Those things, if I want to store inside a object, I can use array object. Okay. So, do you like the series called Money Heist? பிடிக்குமா? Yeah. You like that professor? Yeah. இல்லை, அப்பப்போ வந்து உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் லைட்டாக அந்த கண்ணை தள்ளி விடுறது, அப்படி பண்ணி பேசுறது, அதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ரிசம்பிள்ஸ் ஆகுது, அதனால கேட்டேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, why you want to be in this internship? Good question. Before Thank you. Okay. Comparing with myself in last year, I have to be frankly, I can say that I have the zero knowledge in technical background like a programming and those things, right? So when I started to learn inside the technical background, at that time I studied HTML, CSS, and basics, vanilla CSS, JavaScript, those things. But I have some fears. If I went to a workplace, how we'll try to work, and how I face the challenges inside a new workplace, because I don't have a single experience inside the software industry, right? Okay. So at that time I felt there is no possibility to get a friendly mentorship or internship possibilities in anywhere. I applied many companies and many places to get an internship chances, but all the things are rejected. At that time, I saw your Instagram post like a free internship. At that time, I felt I learned stacks from your YouTube channels, right? So at that time, I felt he is teaching very friendly, very clearable, understanding way he's teaching. So if we got the chance of his internship under his mentorship, it is better chance to enhance my skills, technical skills, and all the other stuffs. So I thought that way, and I applied. Okay, nice. So do you regret for
Do you regret now for choosing cyber dude? Regret means sorry. Regret means like for choosing, you have wasted, not wasted, you have been like 4 years, right? I mean, not 4 months this Yeah. internship. So time waste ஆ போச்சு, ஏன்டா இங்கே வந்து தெரியல No, 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 அப்படின்னு no, அது மாதிரி. no. Sure and sure, 100%. I am feeling it is a best opportunity I received. Nice. I do hope so. Okay, fine, super. Yeah, cool, Mushkir, nice. And before that, if you don't mind, எனக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ இங்கிலீஷில் எனக்கு புரியல, எனக்கு அது மாதிரி தமிழில் அனுப்பிச்சுடுறீங்களா அப்புறம்? If you don't mind. ஓகே, நான் 2வது லிசன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு அப்பயும் புரியல. அந்த ஒரு இதை நெகட்டிவ் சொன்னீங்க இல்லையா, அது மட்டும் திருப்பி எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி நெகட்டிவ். ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சொல்ல வராதுன்னு நினச்சிருந்தேன். டக்குன்னு தான் உங்கள் நெகட்டிவ்ன்ட்டிங்களா, ஆனால் ஐ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்கள் தான் நெகட்டிவ் வேண்டிங்க. கரெக்ட். இல்லை நான் நெகட்டிவ் கேட்டேன், பட் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து அது பாசிட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி தோணுச்சு. நான் டக்குன்னு வேறு எங்கேயோ பார்த்துருந்து டக்குன்னு சொல்கிறது கூட எதாவது நெகட்டிவ்ன்ட்டிங்க. அதனால் ஐ மிஸ் தி கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே, அதனால் எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் தட்டி விடுங்க, நான் அப்புறம் பார்த்துட்டு நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சூப்பர், கூல், தேங்க்ஸ் முஷ்கீர். ஓகே, இன்னும் யார் இருக்கா? காயத்ரி. ஓகே, ஸோ யா காயத்ரி, ஸோ யூ ஆர் தி ஹோஸ்ட். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறது உங்ககிட்ட? ஸோ எனி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் டு காயத்ரி, எனி அதர் திங்? Because if you ask silly things, she will answer easily. You can ask your questions, and as a technical perspective, I will ask her another thing. So Gayatri, can I ask you? Yeah, sure, Shruti. Yeah. So consider that you are working in a company. Mm-hmm. Okay. So now your boss, they want to work to someone, but he trusts you blindly. He want to give the work only to you. Because other than you, no one can do that perfectly. So what would be? Sorry to ask you, could you please repeat your question? So consider yourself working in a company, right? Imagine yourself working in a company. Yeah. So now your boss need to give you a work. Okay, that work, he trusts that only you can do it perfectly. Other than you, no one can do that perfectly. So which job can he give to you? To me. So when it comes to my strength, but it depends on that person, that person who is trying to give her work, he has to decide and he has to give work. How she can expect to give me such work? So each and everyone have something, right? For example, you are very much efficient in software building, right? So I will be giving that to you. Okay. For example, you can create any websites within 1 hour. So I will be trusting you with that. So such like that, what do you have? So indirectly, what I can trust you. Yeah. So indirectly, you're asking what am I good at, what are my strengths, and what am I capable of doing? Yeah. Maybe. Yeah. Sure. Okay. So when it comes to that, I take myself as a person who is very organizing. So I do things in a very organized way. So regarding this thing, he might give me a task of organizing a presentation or a meeting or anything which he wants to be done on time and in a perfect way. So I would like to think that this might be a job he would give me that I could do perfectly without fail. Yeah, that's perfect. Good. Yes, Ajit. It's a simple question. So how do you define success? Success. So success means a lot of things to different people. So it technically differs from person to person. So when speaking success for me is just to be healthy and to do what I want to do and not to have regrets in anything. But if I to not ever have regrets. If I had to go to that place and people suggested, no, don't go there, it's not good, I want to see it for myself. I will do it, and if I don't like it, I'll come back. I don't want to have the regret of looking back and I should have tried it, thinking of I should have tried it. So success to me is not to have anything you regret and to be happy and healthy and doing what you want to do. Exactly, Gayatri.
Okay, shall I ask technically? Yeah, sure, and I'll try to answer. Okay. Okay, not technically. Let me ask in general perspective. Okay. Okay, whatever I have in mind, I have some bad thoughts, so I don't want to ask you that thing. Okay, let me be very. Since we are on live, I will ask a more appropriate one. Wait. வேறு யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? வேறு யாருக்காவது யாராவது கேட்கணுமா காயத்ரி கிட்ட? எனிதிங் எல்ஸ்? I think Gayatri is kind of. I don't know about first, but currently she is speaking very good. Since she has hosted many meetings, I guess. She is trying to speak. I mean, she is speaking good English and confident பேசுறாங்க. அது நல்ல விஷயம். Thanks to you. Because of the opportunities you have given me, I would improve myself to this level. Not at all. இது based on நீங்கள் வந்து உங்கள் எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறீங்க. You want to improve yourself and நீங்கள் அதனால தான் ரீச் ஆகிருக்கீங்க. ஓகே, நைஸ், சூப்பர். ஸோ என்னென்னா, give me some motivational speech on for people who are struggling in English. In English? Yeah. What you want to convey to them? Okay. So first of all, English is not something which nobody can't learn. It's not a big ocean or something that you have to know English, all those things. Apart from English, there are a lot of other skills which comes to matter. But when it comes to communicating what you want, like the majority of the world, we communicate in English, right? So it is required, and I would tell it is necessary on a certain level. English is necessary. So to improve your communication skills, the first thing is you have to speak. Only when you speak, you will get to know how you're talking, and if the mentors or the people who you are speaking to, if they are good enough, they'll try to educate you in that and give you suggestions on how to speak and all those things. And apart from this, I would suggest everyone to read books actually. So books, I don't know, ever since I was from primary school, I have started reading books, any book, comics, everything. So books are like my high time pass thing. So whenever I get time, I read books. So as a beginner, I would suggest you to read the book louder. You have to listen to your own voice. So that's when you get to know how you're pronouncing those things, and how when you're taking breaks in the sentences and all those things, you'll get to know by yourself, and you can self-analyze it. So where you're lacking behind. So that would be my suggestion. And apart from that, try to listen to English channels. Movies would be a time waste. Try to listen to English news, perhaps. Why time waste on movies? Movies, so in my opinion, people concentrate on the story and the visuals, everything. So they don't really listen to the English. They stick on to the subtitles. Yeah. So this thing, even my sisters does that thing. If she doesn't have subtitles, she can't understand English. So that kind of mindset they'll develop. So I suggest to read news, look onto news, English channels. In news, there won't be subtitle. There will be, but the anchors, what they speak, it won't be like automatically translated, right? So you can listen to those anchors. Nice Gayatri. Actually, I want to share you an incident which happened yesterday. Okay, என்ன இன்சிடென்ட்னா, நேற்று I was waiting for my sister to pick up. Okay, அந்த சமயத்தில் வந்து 2 person came. 2 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா they are from North India. Okay, so அவங்களுக்கு வந்து they didn't study anything. Okay, they were like talking good Tamil, not good Tamil, at least surviving Tamil, like திருவள்ளூர் எங்கே போகணும், பஸ் எங்கே ஏறணும். ஸோ யூஆர் ஆல் ஆஸ்கிங் மீ சச் கொஸ்டின்ஸ். ஐ வாஸ் லைக் ஒண்டரிங், லைக் அவங்களுக்கு அப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன், அவங்களுக்கு வந்து அவங்க படிச்சுக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக. ப்ராபர்லி படிச்சிருந்தா கூலி வேலைக்கு வர மாட்டாங்க, கரெக்டாக. ப்ராபர்லி அவங்க படிச்சுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து ஒரு லெட்ஸே யூபி, அங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து சென்னையில் வந்து ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்குறாங்க. இப்போது ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம எப்படி கற்றுக்குறோமோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நம்ம எப்படி கற்றுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மற்ற லாங்குவேஜஸ்மே. இட் இன்க்ளூட்ஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ், வாட் எவர் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். பட் அவங்க எப்படியே கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு லேர்ன் தட் லாங்குவேஜ், அண்ட் அட் தி சேம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து பேச 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 தே ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப், அப்புறம் கற்றுக்குறாங்க.
தி சேம் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ஃபாலோ. இங்கிலீஷ் தப்பாக இருந்தாலும் சரி பேசுங்க. ஓகே, பேசினா மட்டும் தான் ஒரு சமயத்தில் வந்து நான் எனக்கு எப்படி தெரியுமா, நான் வந்து டக்குன்னு பேசாமல் டக்குன்னு போன வச்சுக்கோங்களேன், பிளாப்லாம் உளருவேன். அதுவும் இங்கிலீஷ் ஒரு 1 ஹவர் நல்லா பேசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த 1 ஹவர் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அப்படி நான் உளர மாட்டேன்னு சொல்லலை, ஆனால் லைட்டாக உளருவேன். ஓகே, தி ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹேவ் டு ஹேவ் அவர் ஓன் டைமிங். நல்ல அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வென் வி ஆர் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் எனஃப் டு ஸ்பீக் சர்ச் லாங்குவேஜஸ், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும். நம்ம ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் எனக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் குறிப்பாக லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷ் அந்த செக்ஷனில் என்ன மிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா, கிராமட்டிக்கல் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது, நல்லா பேசணும் அப்படின்றது வந்து இருக்குது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். பட் அது ரொம்ப ஃபுல்ஃபில் கிடையாது. என்னென்னா வாட் எவர் வி ஹேவ் இன் அவர் பிரெயின் வி ஷுட் எக்ஸ்பிரஸ் இட் இன் இங்கிலீஷ். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் என்னோட மெயின் கோலாக இருந்தது. அண்ட் நீங்கள் வந்து அகைன் நான் சொல்கிறேன், வி ஹேவ் ஒன்லி 2 months லெஃப்ட். அண்ட் இந்த 2 மாதத்தில் அப்புறமா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்கன்னு தெரியாது. ஸோ சம் பீப்புள் மைட் பி ஒர்க்கிங் இன் சம் கம்பெனிஸ் அண்ட் அப்படியே வந்து ஸ்பிட் ஆயிரும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப். ஓகே, ஐ மீன் இந்த டீம். அந்த சமயத்தில் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். வாட் எவர் யூ ஹாவ் 2 months and you have to try to engage in all activities which is conducted by us. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா வந்து யூ won't get any kind of motivation. இப்போயாச்சும் பரவாயில்ல, உங்கள் டீம் அது பண்ணுறாங்க சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் வரும். ஓகே, லைக் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வரும், பட் கொஞ்ச நாள் கழித்து உங்களுக்கு அது எதுவுமே தோணாது. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். ஆக்சுவலி ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, ஏன்னா நம்ம 4 months நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டீங்க. ஸ்ட்ரகிள்ன்றதோட யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ டாமில் ரீசெண்டாக நான் டாஸ்க் பார்க்கும்போது யூ ஹேவ் டூயிங் சம் குட் ப்ராக்ரஸ், கற்றுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ட்ரஸ்ட் மீ. இப்போ நீங்கள் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வராமல் நீங்கள் அதை கற்றுருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் அது கற்றுக்க மாட்டீங்க. இப்போ நீ வந்து அந்தளவுக்கு நீங்கள் நாலேஜபிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ ஸோ. உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் நான் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து அடாப்டபுளாக வேணும்னா வி ஹேவ் டு டூ தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதனால் யூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ தட். அண்ட் அதனால் நீங்கள் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கற்றுக்கிட்டோமா இல்லையா சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மளோட தேர்ட் பர்சன், ஓகே, ஹூ இஸ் சீயிங் அவர் ப்ராக்ரஸ், அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அது மாதிரி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அ கிரேட் ப்ராக்ரஸ் டெக்னிக்கலி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி யூ இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வைஸும் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஓகே, ஸோ நான் ஸ்டார்டிங் இந்த லாஸ்ட் இந்த ஒரு 5 செஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்து மேட்ரே இல்லாமல் தான் பேச போகிறோம். ஓகே, பிகாஸ் த மெயின் இன்டென்ஷன் இஸ் டு கெட் ஃபெமிலியர் ஆன் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒரு சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பயம் இல்லாமல் ஃபீல் ஆகும்போது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓகே இது நம்ம எப்படி வந்து ஜாபை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, நேற்றுக்கு நான் ஒரு வாட்டி நான் பேசும்போது அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க, லைக் ஐ நீட் சம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆன் கனடா. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுங்க, நான் வந்து டேரெக்டாக கனடாவில் வந்து அவங்கள போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஸ்டில் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. இப்போ கனடாவில் வந்து ஒரு ஜாப் ஆஃபர் தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹூ ஆர் ரெடி டு கோ? ஸோ ஓகே, ஒன்றா ரைஸ் ஆகுது. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் இயர் ரைஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் ரியலாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். மீதி பேர்லாம் வந்து சரி நம்மளும் வந்து கைத்துக்காமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் நினைப்பாங்களோ, இல்லை வந்து ஒரு உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லேக் ஆகுது லைட்டாக. கரெக்டாக அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லேக் ஆகவே கூடாது. எங்கே போனாலும் நான் பொழைச்சிப்பேன் அந்த மென்டல் வச்சுக்கோங்க. பொழைச்சிக்கலாம், இதுதான் ரியாலிட்டியான விஷயம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், இங்கிலீஷ் இஸ் த யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் விச் யூ நீட் டு லேர்ன். அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணால் போகலாம். கற்றுக்கிட்டத நல்லா பேசுங்க. Okay, that's what I want to share with you. And yeah, regarding this progress, we will be conducting every section on every week. Okay, எந்த டே சொல்லிட்டு we will finalize பண்ணிட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. முடிஞ்சால் நீங்களும் அந்த செக்ஷனை பார்த்துட்டு எல்லா செக்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு ஐ மீன் இந்த இப்போ வந்து 1 hour இருக்குமா, 1 hour உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இங்கே தெரியல. பட் ஸ்டில் சில இன்புட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு லிசன் அண்ட் அதில் நீங்கள் கற்றுக்க பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஐ கெஸ் லைக் எல்லாம் முடிச்சாச்சுல்ல? ரைட். ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா ஐ ஹாவ் சம்திங் டு அட்ரஸ் ரைட் நவ். என்னென்னா வி அரௌண்ட் 5:30 ஆகுது டைம். ஸோ சஜித், நம்ம எப்போ ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம்? ஷெட்யூல் பண்ணியாச்சா? இன்னும் வந்து 6 o'clock வந்து தான் லைவ் செஷன் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஷெட்யூல் ரைட் நவ்.
ஓகே ஸோ டூ ஒன் திங் 6:30க்கு பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் டீம் 6:15 பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கும் 6:50. ஸோ யா ஸோ 6:15க்கு வந்து வில் பி ஹேவிங் அன் அனதர் செக்ஷன். ஓகே இது வந்து இட் வில் பி ஆன் டெக்னிக்கல். ஓகே ஸோ வாட் வி வில் பி டூயிங் இஸ் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாஸ்க்காக இருக்க போகுது. ஓகே ஸோ நானே ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாக இருக்கேன் பிகாஸ் ஐ வில் ஆல்சோ லேர்ன் அ நியூ திங்ஸ் ஐ கெஸ் இந்த செக்ஷனில். ஸோ வி கோயிங் டு பில்ட் அன் ஆப். சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஏபிஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ் வி கோயிங் டு யூஸ் ஏபிஎஸ் இந்த செக்ஷன். ஓகே ஸோ ஏபிஎஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு நெட்ஒர்க்கை டிபெண்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு டேட்டாவை கெட் பண்ணி அது மூலமாக டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸோ இன்ட்ராக்டிவான யூஐஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்க. நீங்கள் React.js நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். அண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இல்லையா React.js போடுங்க ஆங்கில போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் போடுற எஃபர்ட்டை வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேனோ இல்லையோ நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நான் வந்து React.jsக்கான கோர்ஸோ நான் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் என்டையர் செக்ஷன். இந்த ஒரு ஜேர்னியை வந்து நான் முடிக்கணுக்காக தான் நான் ட்ரைங் வெரி ஹார்ட். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி பொறுத்தாச்சு. நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக பொறுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து React.js வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய கோர்ஸாகவே வரப்போகுது. ஓகேவா. ஸோ மற்றவங்க நிறைய பேர் போடுறாங்க நீங்கள் போடல அப்படின்னும் போது ஐ நோ எனக்கு அதால் வந்து ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மெனி ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து they gave up and they went to other channels. ஓகே பட் இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ். இதுதான் நடக்கும் லைஃப்பில். நம்ம ஒரு விஷயத்தை கேட்க பண்ணல அப்படின்னா அதான் நடக்கும். ஐ நோ தி ஏன் நடக்குதுலாம் தெரியும். பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் திஸ் இன்டர்ன்ஷிப். ஓகே ஸோ இதை முடிச்சுட்டு யூ வில் பி பேக் ஸ்ட்ராங்லி. அண்ட் அந்த சமயத்தில் நீ கேட்குற மாதிரி React.js ஆங்குலர் எல்லாமே வந்து லைன் அப் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்னன்னா எடிட் பண்ண டைம் இல்லை. ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு 2 hours 3 hours பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து we can't able to எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணதுக்காக நம்மளுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை. சின்ஸ் வி ஆர் எவ்ரி வீடியோ ஆஃப் hours ஆர் 4K இல்லையா. அதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைட்டை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் முடிஞ்சவங்க நான் as soon as possible நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே எஸ். ஸோ ரிகார்டிங் 6:15 வாட் வி வில் பில்ட் இஸ் we will build an web application and it will be called Domino's Store app. ஓகே ஸோ இந்த Domino's ஆப்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் வந்து டாமினோஸ் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா. ரீசென்ட்லி நேற்று நான் வந்து ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் லுக்கிங் த்ரூ மெனி APIs. ஓகே ஸோ எந்த APIஸும் பார்க்கும்போது சாதாரண இன்ஃபர்மேஷன்லேயே ஷோ பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்தது. ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணிவிட்டு ஐ காட் சம் APIs. ஓகே அந்த APIஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we will be doing some cool stuff. ஓகே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நான் இப்போயே ரிவீல் பண்ணல. 6:15 நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நாங்கள் அழகாக கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு 6:15 ரெடியாக இருங்க. ஓகேவா. ஸோ டீம் நீங்கள் 6:10 நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இட் வில் பி கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும். ஓகே ஸோ ட்ரை டு பி ஆக்டிவ் இன் திஸ் செக்ஷன். ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன். ஓகேவா. கிளியரா டீம். ஓகே ஸோ முடிஞ்சிருக்கோம் இல்லை எல்லாமே அட்டன் பண்ண பாருங்கள். ரொம்ப 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 முக்கியமான செக்ஷன் இது. ஓகே இதுதான் ரொம்ப பேஸ். இது நீங்கள் பார்க்காம யூ கான்ட் கோ இன் டு அதர் மாடியூல்ஸ். ஓகே தட்ஸ் த திங். ஸோ ஓகே கைஸ். ஸோ நம்ம வந்து 6:15 பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட செக்ஷன் பார்ட் 3 எப்போ வரும்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வரும். ஓகேவா. ஸோ அதை நான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணி வைங்க. அண்ட் ஃபாலோ அவர் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே அங்கே தான் நாங்கள் எல்லா ஸ்டோரியும் நாங்கள் போடுவோம். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு உள்ளே வந்துடலாம். ஓகே ஸோ ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ.